Hi, and welcome to the second leg of our discussion regarding culture. So, for today's topic, we'll be talking about cultural relativism towards cultural understanding. Pero syempre, bago tayo tumungo dun sa bago nating discussion, let us first go back and review. Ano nga ba yung mga napag-usapan natin dati? Let us first define culture again. So, if we define culture, let us take the definition of E.B. Taylor. Ano nga bang sabi niya? Sabi niya, culture is a complex whole. Ibig sabihin, ito ay kabuuan. Ito ay complex na kabuuan. Bakit kaya? Kasi para sa kanya, ang kultura ay may kinalaman sa lahat. Okay? So, culture actually was derived from the Latin term cult or cultus, meaning to till or to cultivate, or to make it even broader, it's about refining and worship. So, mas malawak ang ibig sabihin ng culture. Culture is actually made up of traditions, beliefs, the way of life, from the most spiritual to the most material. So, ibig sabihin nito, lahat ng nangyayari may kinalaman ang kultura. Para bang sabihin natin na ito ay driving force kung ano ang nangyayari ngayon. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa bansa? Bakit kaya ang nangyayari sa kanila ganon? Bakit kaya ang nangyayari sa iba ganyan? It's really because of culture. In short, we can define culture as life. Culture is life. Everything we do is all about culture. From the food that you eat, to the clothes that you wear, coupled with the kind of fashion that you like, kung pa polo-polo ka o kaya pa hip-hop ka and so on. And it also includes the language that you speak. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Sometimes yung iba pinaghahalo nila yung English and Tagalog becomes Taglish. Pero yung iba pinaghahalo yung Kapampangan at saka yung Tagalog, nagiging parang manong, nagiging kapampalog, di ba? Oh, pero it's really because of culture. And since it's a driving force and culture has something to do with everything, pag-uusapan natin mamaya, ano nga ba yung ibig sabihin ng good? Ano yung ibig sabihin ng bad? Naiintindihan mo ba yung good at saka yung bad? Are you a good person or a bad person? But before we proceed with that, let's first talk about cultural relativism. Ano ba yung cultural relativism? Before we define the term cultural relativism, let us look at first the pictures that I'll be showing you. So, una, kung titignan mo, meron dyan yung lechon. Wow, sarap. Diba, paborito ng mga Pinoy. Hinahain tuwing may special occasion. Is that good? Well, that depends. Kung sagot mo, it's good kasi masarap yung lechon at wala naman akong sinasaktan na ibang tao. Kinakain ko, sarap, nag-i-enjoy ako. Actually, nakakatulong ako dun sa nagtitinda niya kasi kumikita pa nga siya dahil sa akin eh. Now, if your answer is masama yung pagkain ng lechon, hindi ko rin naman pwedeng sabihin mali ka. It's because we're talking about here dun sa tinatawag nating cultural relativism. Okay? Ikaw, kung ikaw ay isang Kristiyano, tapos may piyesta, at hinandaan ninyo yung litson, wala tayong problema doon. It's good kasi you're celebrating something to celebrate about. Tapos parang nagiging offering nyo yan or enjoyment na sama-sama kayong pamilya at kakain. For you, it's good. Pero sa mga Muslim, alam nyo ba, masama ang pagkain ng pork. Bawal. Na bawal silang kumain ng ganyan dahil hindi yan halal meat. Diba? Ibig sabihin, dalawang magkaibang kultura, mayroong dalawang magkaibang interpretasyon tungkol dun sa pagkain ng pork. Let's look at the other picture now. Those are what you call the shrunken heads. Totoong ulo ng tao na kaya naman lumiit ng ganyan kasi pagkatapos nilang putulin yung ulo, tatanggalin nila yung skull, yung bungo, tapos tatahiin nila para lumiit. Okay? Now, according to their culture, that's okay.
because they tend to make them as offerings, sometimes to parang paalisin yung malas or bad spirits, and sometimes panakot din sa mga ibang tribe, and so on. But that's their culture. Imagine, kayo, anong masasabi ninyo? Sabihin ninyo, masama yung kanilang ginagawa? That is up to you. But to them, it's okay because it's their culture. Next one. Alam na natin siguro kung anong mangyayari sa mga asong yan. That's in China. And alam natin sa China, meron silang annual na parang celebration sa kanila. Yung pagtitinda at pagkain ng dog meat. For their culture, it's okay. For other cultures, especially sa kultura natin, parang kinokondena pa nga natin yan. Napakasama. Bakit kakakain ng aso? But then again, you ask yourself, is it really bad? Or it really depends upon the culture? Kasi eto lang naman ang pangsagot dyan eh. Bakit ikaw kumakain ka ng pork? Bakit ikaw kumakain ka ng chicken or beef? Hindi ba parehong hayop lang naman yung aso, baka, baboy, manok? Sasabihin mo, bad sila dahil kumakain sila ng dogs. Ba't ka kumakain ng chicken? Ba't ka kumakain ng pork? Does that mean ginagawa mong mas mababa yung tingin sa pig, sa cow, sa chicken, kesa sa dog? Di ba? Now, the other picture. Sabi dyan, unahin natin yung naka-swimsuit. Everything is covered but her eyes. Ano ba namang klaseng kultura yan? Male-dominated culture. Kasi ang iniisip nitong naka-swimsuit, kaya naman yung babae, nagtatakip ng lahat except sa mata niya kasi natatakot siya doon sa kanilang kultura na puro lalaki. But look at the other picture naman. Sabi nung todo balot na babae, nothing covered but her eyes. What a cruel male-dominated culture. Diba? Baligtad sila ng pananaw. Sino sa kanilang dalawa yung tama? Sino yung mali? Masasagot ba natin? Magdidepende sa kultura. Parang yung picture na nakikita ninyo sa Facebook. Nauuso itong picture na ito eh. Sabi nung isa, that is 6. Sabi nung isa, no, that's 9. Sino yung tama sa dalawa? Really, pag tinignan mo yung kanilang perspective and point of view, pareho silang tama. Pareho silang mali. Now, ganun din ba yung culture? Parehong tama, parehong mali. So, what is cultural relativism now? So, cultural relativism is the ability to understand a culture on its own terms and not to make judgments using the standards of one's own culture. Culture is actually appreciated by understanding the symbols, objectives, history, roles, and overall meaning of its aspect. So pag sinabi natin cultural relativism, it's the ability to understand the culture of others. Huwag mong titignan yung ginagawa nila base lang dun sa alam mo, dun sa kultura mo kasi yun ang nakasanayan mo. Diba? We now proceed with what I am talking about a while ago. What is good and what is bad? Isipin nyo bago tayo magtuloy ngayon, kaya mo bang i-define yung ibig sabihin ng good at kaya mo bang i-define yung ibig sabihin ng bad? Pwede nyo i-pause muna yung video. Try ninyo kung ma-define ninyo sa sarili nyo kung ano yung good, ano yung bad. Now, I'll give you an example. If a dog bites a man, is the dog good or bad?
Probably your answer is the dog is bad. Kasi ba't niya kinagat yung tao? Others would say the dog is good. Kasi it's his job to guard yung property. Kaya niya kinagat yung tao. Di ba? It's it's really something like that. Hindi mo siya ma-define kung ano yung good, ano yung bad. Sino bang nagsabi sa'yo na good yung ginagawa mo? At sino nagsabi sa'yo bad? Diba? Just like the example. Paano mo masasabing good yon? Paano mo masasabing bad yon? Baka naman pumapasok na ngayon sa isipan ninyo, wala naman talagang standards na kung ano ang good at kung ano ang bad. It's really about culture. Sino ang nagsabi sa yung good ito? Yung kultura ninyo. Sino ang nagsabi sa yung bad ito? Yung kultura ninyo. Diba? You may think of it this way. Para sa iba, ito ay good. Para sa iba, ito ay bad. Now, can you still define what is good or what is bad? Really, it's hard to define. Kasi hindi mo alam talaga kung babalikan natin. Ito ba yung good? Ito ba yung bad? Bakit mo nasabing good? Bakit mo nasabing bad? Diba? Wala eh. Napakahirap eh. Bakit mo nasabing yung religion mo yung tama at yung sa kanya mali? Kasi kinalakihan mo na eh. Nung pinanganak ka, yan na yung alam mong tama eh. That is what's hard. We have to look at the culture of others, not based on our culture. Para nang sa gayon, hindi tayo nagkakagulo. That is cultural relativism. But then, merong nagsabi that cultural relativism is just really someone's excuse to do bad things. Diba? That's why merong tinatawag na standards na ginawa na ng tao, which are laws. Para naman sa gayon, maprotektahan lahat ng importante. Kasi wala tayong standard sa kung ano talaga yung good, ano talaga yung bad. So, di ba napag-usapan nga natin dati that no man is an island? Ibig sabihin na aapektuhan palagi yung tao nung kanyang surroundings, nung kanyang kultura. I will give you an example and I will link it here. You watch it, I post yung muna to, tapos panoorin nyo yun para malaman ninyo kung paano nga ba nakaka-apekto ito. Alam nyo ba na ang tao naapektuhan dahil dun sa dami din nung nakapaligid sa kanya. For example, maaari mong mapasunod or mapagaya ang isang tao lalo na kung marami kayo. Meron 'di ba yung mga nauuso doon sa kung napapanood ninyo yung Just for Laughs. Merong naglalakad na tao tapos merong mga kasabwat na lalakad sila tapos kunyari hahakbang sila ng mas mataas dahil meron silang nakikitang tali. Tama? Tapos ikaw na walang kamalay-malay na lumalakad dahil napakaraming gumagawa, hinahanap mo kung ano. Kahit hindi mo makita, susundin mo. Kasi akala mo, yun yung tama. Bakit? Kasi maraming gumawa eh. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, yun ang ginawa nila eh. Diba? So, the video that I'll let you watch, yung nililink ko nga dito, will explain more about this one. So, let us now proceed with the evolution of culture. Sa pag-evolve ng kultura, paano nga ba nakakuha ang isang tao ng kultura? Merong iba-ibang pamamaraan. Pwedeng enculturation yan, pwedeng through acculturation, and pwedeng through socialization. What is enculturation? Okay? So the process of enculturation happens when an individual learns the traditional content of a culture and assimilates its practices and values. So pwede kang makukuha ng kultura sa enculturation. Pwede ka rin naman makakuha nito through acculturation.
So the process of cultural modification of an individual, group, or people by adapting to or borrowing traits from another culture is called acculturation. And you can also get it through socialization. It refers to a lifelong experience by which people develop their human potential and learn culture. It is also important in learning culture na malaman natin kung ano yung tinatawag nilang ethnocentrism. So, ethnocentrism is the term anthropologists use to describe the opinion that one's own way of life is natural or correct. Simply, parang sinasabi na ang kultura ko ay mas higit kaysa sa kultura mo. Ako yung tama, ikaw yung mali. Mas mataas yung aking kultura. Okay? There is also the opposite of ethnocentrism. That is xenocentrism. So it's the opposite of ethnocentrism. It refers to the belief that another culture is superior to one's own. Ano naman to? Diba sabi ko kanina, pag ethnocentrism, yung kultura ko ang mas mataas kaysa sa kultura mo. Dito naman sa xenocentrism, baligtad. Naniniwala ako na yung kultura nyo ay mas mataas kaysa sa kultura ko. Oh, kung kayo ang tatanungin ko, ang kulturang Pinoy, ano sa tingin ninyo? Ito ba ay ethnocentric or xenocentric? Sinabi natin ethno, ethnic. Diba? Xeno, stranger or foreign. Ano kaya yung kulturang Pinoy? O, i-post nyo muna. Sagutin ninyo. If your answer is ethnocentric, very good. Mali. Di ba? Bakit? Kasi ang kulturang Pinoy ay xenocentric. Let me give you an example. Di ba kapag ka ikaw nakakita ng foreigner, parang ikaw bilib na bilib ka? Sa katunayan nga, pagka pumipila, tapos meron sigurong bibilhin sa supermarket or grocery, pauunahin mo pa yan eh. O kaya, di ba parang napakataas ng tingin natin sa mga Amerikano? Para bang pag tinanong ka, gusto bang makapunta sa Amerika, gusto mong makapangasawa ng foreigner, and so on, ang taas ng tingin natin sa kanila eh. Di ba? That's why we Filipinos are xenocentric people. Para bang ang tingin natin ay mas mababa yung ating kultura kaysa sa kanila. That's a sad reality. Diba? Mismong bansa mo parang mas pinapaboran mo pa yung mga foreigners. That is because of the culture na nakasanayan kasi. Kahit na ganun ang tingin, napakataas ng tingin natin sa kanila. Alam nyo ba yung mga Amerikano, ang tingin talaga nila sa mga Pinoy? Kinuwento sa akin ng boss ko dati na Amerikano, nung ako pa yung nagtatrabaho sa Clark. Ang tingin nila instead na little brown brothers, little brown kasi maliliit, tapos kayo manggi. Instead na little brown brothers ang tingin daw nila sa mga Pinoy ay little monkey brothers. Ganun kaliit yung tingin nila. Yung mga Koreans nga, di ba, parang ganun din eh. Sinasabi nila na mababa daw yung tingin ng karamihan sa mga Pinoy. Kaya nga nagkaroon ng mga memes or away ng mga Koreans and Filipinos sa social media. Really, it has something to do with culture. Okay? Being either ethnocentric or xenocentric. Again, let's wrap up. Culture is a complex whole. Merong tama, merong mali. Masasabi mo ba kung anong tama o kung anong mali? It's very hard. Kasi what may be good for one culture may not be good for the other culture. What may be bad for your culture may be the opposite for other culture.
paano tayo mabubuhay ngayon? Kung magkakaiba-iba pala yung kultura natin, edi lagi na lang merong away. There is only one thing I can think of. That is respect. The respect for each culture. We try to understand why they do this or why they do that. Because the opposite, they try to understand why we are doing this and why we are doing that. Diba? It's all about respect. Cultural relativism, we look at their culture not based on what we know, kasi nga binabase natin sa sarili nating kultura. Huwag ganun. Diba? Meron naman tayong mga laws na nakaset in place para naman sa gayon walang naaabuso sa kung ano paman. Pero at the end of the day, it's really just about respecting one's culture. So again, that is to wrap up our discussion for today. I hope that there is something that you have learned sa ating second topic. And dun sa Google Meet natin, I'll be announcing yung mga nanalo dun sa pictures, and they'll be receiving, of course, prizes. So thank you so much.